Ja. Das wäre vielleicht so interessant, aber es gibt vielleicht wahrscheinlich jetzt so die これからテクニカルチャレンジやります。Er ist leider leer gewesen, sonst hätte man es geschwind angeschaut. 3つフィールドを使ってそれぞれやる内容が違います。ここなんかペットボトル置いてある。アタッカーボールセンサー壊れた。うわ。厳しいね。Alles klar. Ich weiß es nicht. Die Karo hat auf jeden Fall auch welche verkauft, aber die sind schon alle ausgegangen. Da stand V2 dran. Ja, muss man mit dem Jagd über eine Schwätze. Ich hoffe, dass da ich weiß nicht, was ja. Aber wir haben sie selbst nicht so nicht probiert, da war nicht keine Ahnung. Ich könnte nicht alle hervor. Sie müssen dann ja alles machen. Ich glaube, das nicht alle machen. Aber alright. No one has started yet, just trying to figure it out. Anyone ready? Try the position kick? Think not yet. Oh, yeah. もしかして隙間から入れるっていうこと？すごい狭いよ。本当にボール1個分じゃない？ボールセンサー壊れた状態でどこまでいけるかな。ボールセンサーどこまでいけるだろうか。ゴルフボールでもいいの？あ、オープンが来るかもしれないかな。どっちが来てもいいように両方のボールがあるんだよね。Hi guys, let's proceed. In 9 minutes, receive the laptops, okay? And we will start the Super Teams round. The order Hat gar nichts gemacht. Bei mir waren ja die Schrauben schwarz und rot. and Super Team 1, OTE and Liga Club. Then Super Team 2, our and Roman. Super Team 3, everyone go to Brasilia. Super Team 4, England, Puerto Rico. Super Team 5, Dominican Spanish. Super Team 6, Special Palestine and South Africa. ディフェンスだよ。ディフェンスでやろうとしてる。さあ。ボールセンサーなきゃお話にならないよね、多分。違うのかな。やらないのかな。やらないのかな。
あ、聞いたんだけど、うん。審判どうしようかってなってたの。3チームいるもんね今。俺がはいないの。だから今ここで牽制し合ってんの。調整してるの。あ、でもパソコン閉じてるもんね。Quasi am Äquator hast du eine genau waagrechte Das Ding ist irgendwie relativ dick. Das Ding an der unteren Stelle nicht, die ein bisschen dicker ist und dann oben dünner wird. Ja, aber dann müsst ihr praktisch wirklich einen Teil von LED auf den Plastik leuchten lassen, das reingucken kann überhaupt. Ich glaube, das macht Sinn. Aber es wäre, da wäre, wie gesagt, noch ein bisschen. Ja. ここより向こうの方が見やすいのかな。もしかして。あそこの黄色見えてるところに入れたらポイントがつくみたい。Das hier. Ja. Wir haben 3 Punkte, also uns fehlen 2 Punkte. Aber wir haben es übernommen in den letzten Jahren. Schon angefangen? 3 Punkte fürs Beste. Wir haben nur 3 Punkte für Ja, weil ein bisschen zu wenig drauf stand, warum wir die Teile genutzt haben. Und ja, er meinte, es gab die Kriterien, das sind die Kriterien. Hier steht gerade Competition Team. Und es ging mehr darum, beim Poster noch Entwicklung und sowas aufzuschreiben. Das haben wir gar nicht. Das hätten wir, was stand halt irgendwo. Wir haben uns am ersten Sorry, Jimmy, are you working or we can start? Hat ja keiner gekriegt. Nee, doch, Are you working on the show? es gibt voll viele, die voll Okay, gut guys. sind. We have 5 minutes. Okay. Alles andere haben wir aber voll, oder? Keine Ahnung, wissen wir. Er meint schon, sein Interview war始まらないのかな。Er meinte ja so, ja, Studium, da kann man ja da drauflegen. Wenn es wie Japan ist, mit 140 Jahren. Aber anscheinend hat es ja auch nichts gemacht. Ja, das ist genau das mit diesem scheiß weichen Paket. Also das gefällt einem und es gefällt einem nicht. Das ist einfach immer eine. An den Kriterien, die da nicht stehen? Nein, und an den anderen Plakaten. Ja, wir haben den Junge. Aber er meinte ja, die meisten Gewinner haben es auch nur okay. Und warum sollen wir uns dann an den orientieren? Keine Ahnung. Nur die Zähne. Das sind halt die 3 Punkte, die auch zwischen ersten und zweiten Platz sind. 2 Punkte mit. Nein, das ist 2 von uns. Nein, es gibt 3 Punkte für Exekution. Das ist 2. Nein, da steht 3. Wenn ich das jetzt auch noch falsch mache, dann. Ihr habt schon wieder Diskussionen. Ja, weil es bei den
Es gibt halt keine, ああ、入らなかったね。 Serien gibt. Wann kriegst あ、自分でスタートしていいらしい。 Also, ne, wann gibt es wie viele Start Punkteの wofür ist スマ halt ホ持ってる。 immer wieder ああ、入らないね。 Like you see, bring this is the laptop. And we 何 have 回チャレンジできるんだろう。 this cable. Ja, das sind ja. おお、入った。やったー。 Das sind ja die Anforderungen, du musst ein bisschen vom Ball weg sein, also anstoßen Ja, und dann genau. halt rein. Und dann rein, genau. Ah, ja, okay. Das heißt da, aber so mit dem Dribbler nehmen und ziehen ist nichts. Das haben wir überlegt doch. gehabt. Wir haben mal überlegt gehabt, da wäre es noch mit dem Dribbler schön und dann Ball nehmen und schön randrehen und dann drauf. Ich habe mich nicht drum gekümmert, das machen wir ja. Aber bei uns ist das nicht möglich. Wir sind ja komplett dribblerlos mittlerweile. Oh. Sehr gut. Taiwan, okay. Interesting. Wenn da jemand Community-Punkte sammelt, aber die Wahl ist doch schon durch. Aber wahrscheinlich haben sie ganz viel mitgebracht und wollen so nach loswerden. So, und ich muss nachher gucken, dass ich keinen Fehlkauf gemacht habe. Ich habe für uns noch da gehen noch 2 Bälle mitgenommen vom Jahr. もう終わりなのかな。まだやるのかな。 Aber nicht, dass der noch auf dem alten Stand ist. Naja, Ich gucke jetzt mal hier weiter zu. Genau, genau. Lass dich da nicht ablenken. Oh. 開けてもらったよ。広くなったんじゃないの？ Okay, guys, it's showtime. Please come here with your computer. We need 2 computers from each team, okay? Then I need to have here 12 computers. I assume you have already been pinned? Nope. Please put together the computers that we The spiel I've been giving everyone is like, take this as an invitation and as an obligation to come to 2027. For the team. You are probably coming in another capacity, I realize, but you know. あら、ゴルフボール使ってる。 As I said, invitation and obligation to become a referee. Yeah, I mean, if you're still in school and participating, well, maybe not, but like, if not, you have no reason not to be a referee. You come to the junior final. トロフィーが気になる。 Die durch die Flaschen kommen. 次来るのかな？ Hey guys, I have a computer from 5 teams. And before that, and waiting for another computer. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 16. Then please come here with your computer. 見えないよね。ゴルフボールを使ってる。だからもう目の前で動かさないでもキッカーでやるしかないね。キッカーないチームはできないよね。 So we're probably going to have to cancel some space that we will probably not be able to fill. So, like it's either budget or volunteers that are going to be the constraints for like how big a competition we can have. And we hope that, these constraints will be, will accommodate basically saying yes. But like, you need some experience for somewhere. You cannot make them no. Basically, Mishra in Slovakia, also going to be next year, but like some experience is more than because eventually things are like I'm sorry. I did the renaming really quickly.
And you will see that you need to be really on it. Anyone? And accommodation and food is paid, but you have to go there on your own if you are volunteer. For Nürnberg, the hostel is already booked. There will be breakfast and lunch. There will be evening events that you can like sometimes, but not always. But you know, get up to Nürnberg is fortunately ここから出ちゃダメなのロボット。そんな感じがある。そう言った。走りながら蹴るのがダメなの言ってるような。気がするよね。Except for the people who are flying, but you know, people flying from Europe might have similarly cheap. でもその方がやりやすいのかな、エアーは。So that's and then you know, future years we are always ルール確認してる使えるかな。のかな。これ一回失敗したらその後もう一回こっちでチャレンジできるかな。違うので。違うのかな。 more people. あれ。 Also, you know, it is a different perspective from the game. You understand like why the arguments are way better once you have done like things. 台湾の人に聞きに行ったよ。 So this technical challenge can score 0 to 8 points, but you cannot score total. The results are already submitted. どうするんだろう。 Basically, so the space in between people who get the awards are also large enough. ノアに聞きに行った。 There's not much. ノアに聞きに行った。 So the final score. I told them already, like there would have been more possible ones available. Because the sort of, you know, it's basically a sort of similar attitude as we also when we say, like, tell us what you did and why you did it, and sort of not necessarily enumerate every component, but like, you know, something that because like we ask for bill of materials and code and can't file separately, so like repeating that information on the posters is a little like what we really like. 何回までなんだろうね。 Reasoning for the testing, like testing education. Please come here, OGE and Unita 回数じゃないのかな。違うんだ。 Did not play on the poster at all. We start the shooting So round. like there was this tiny thing of like we have AI, and then you know. It's only a couple of points, but you know, in general you want to go for it. ノアさんが助けてくれてるよ。教えてくれてる。 They didn't get no point for both sides. I'm pretty sure one of them got points for both. They didn't need to. They didn't need to. They didn't need to. Like our categories are medical, satisfactory, professional, excellent. And you got the proficient, but like for excellent, we want to know a little something special because you know like perfectly 時間 acceptable をさ、 signposts are already これ get ほら proficient most of the 30秒 time. 経ったら前に行くとかそういうやつじゃん。 You got あだからそれを短くして is technically あ、そうだね。 you get develop してるのかなって想像。わからないけど。 which you know that's even more developing to be done. そもそも And then you know Motto. teams that were not present at the poster session get sort of bumped down one category. まだ治ってない感じ。一応持ってきてはいるけど。 Scoring document that's way too こっち little でやるんだ there. もんね。 Expectations for the poster. And then you know if you just look at other posters and do something like that, you get sort of average results. これはテクニカルチャレンジ2時間枠取ってるけど、確かにこうやってたら時間かかるから、 But we can just take picture and learn for next time. そのぐらいあっても A bunch of basically the things that we're
we're looking for. でも全然 So without it, みんなやろうとしてないけどね。 you know, if you take a walk and you see 何が問題かはちょっとわかんないけど、 testing data, 何が問題なんだろう。 you know, like どっち some の people have like you know, they weird like simulation tool, you know, visualize the line sensor and then they link to it and you can have a look か at ら it interactively. 出さな Okay, with it, like, the idea is sort of our measurement for documentation is basically usefulness to others. And like this is our components, even with pretty pictures, is not that useful. But like this is our thinking, this is how we develop things that is extremely useful. You know, imagine like the Argentinian team. They are the first ones to do soccer. I'm not sure if they're the first ones to do soccer, the first ones to do soccer vision, but they are the only ones. They are two people. They looked at a bunch of stuff and they built a robot with sort of the things they determined from posters and TDPs would be best. And because they don't have experience, obviously they could not highly competitively. もう30分経っちゃったね。 But they built a very, 30分20分だ。 and you know and because they are isolated, they you know had to do a bunch of testing themselves. I think they あ、動かした。 just on the poster or in other documents. なんで But like they did like some variant tests. エアがやらないからお試し始めちゃったかな。 So Argentina. Well, I'm mentioning them not because their poster is sort of far and alone is the best poster. I'm いや mentioning their 調 poster. 整 I'm mentioning them because they are sort of the target audience. Like he has never done RoboCup before, and is looking to other teams for sort of information that you cannot get sort of from older generations of teams into newer generations. If that's not available, next best thing is like reading what you write and publish. And if it is good for that, then we are inclined to give points. Sort of that's the overarching thing for all the documentation categories. And then sort of we have to have sort of あの some 枠から出ちゃいけない。 but if you walk around like that, これは練習 there's a number of people that have 練習 like testing graphs かな and like, わからん。 and like sort of links for like you can read more here and you know こ like, の枠っていうのはロボットが黒い枠から出ちゃダメ and then っていうこと。 and then also sort of rich enough in information that you don't only get the what goes on and eventually the how. いい感じじゃん。 Well, yes, you cannot put all the information in one table. Right? Like, that's straight up important. And also, we do not look in detail at the things that are linked. Like, you know, we look at this. You know, we cannot read everything. Like, you know, the web team wrote like an 85 page report. We cannot read all that just to grade, like, you know, post but sort of we scroll through it, we see the effort that is put in, we see the kinds of details that and also the poster in front of it, and not sure about the poster in particular, but like the poster in front of it is supposed to give an idea of like what they did and how they got there, and then for the actual details, if you want to follow it step by step, then 何を喋ってるのかと思ったら隣のコートの説明してるのかな。 give more detailed criteria for next year because we found even in our trading then we basically have to go back to Will who did it last year to remain consistent and if the documentation is good enough for us to do our job on sort of first attempt without further clarification then we cannot really expect you to you know understand more out of this nonetheless the teams that have sort of the more useful and the more impressive worked out details 枠出ないように調整してる。 more points because they have it. It was about what do you get posted on school, and our criteria this, and we have to go back on our will to calibrate and if we kind of use our own documentation to safely determine it, then we then but like the overarching priority for the documentation is not that it's not supposed to be for us, right? Like we read it once while being relatively tired at the competition. In the future we'll probably read it earlier and read it for all the competition. But like we read this once and then we see your robot and then we talk to you like we do not do these
これ去年はテクニカルチャレンジやってなかったもんね。エア 挑戦しようというこの心意気がいいね。どっちにしても。And that's going to be, and we hope that's going to be a good resource. And that's also why for the video that people that we asked people to send, we asked to like show a thing, because the idea is that if someone goes and browses all the videos that were submitted, they can relate a little bit and see, oh look, this is like a living room or like a child's room with like a desk full of like schoolwork and so on, PCBs. And then there's like some carpet on the ground, and like you don't need to be, we want people to feel like, okay, I can see that be me, like the person who's doing something like that. Because like what does it even look like when you do RoboCup? It's very thin on the internet, right? Like if you don't already know people who do it, アタッカーが動かないけどこうやって調整しようとしてるのがすごいね。諦めてないね。少しでもポイント稼いで総合優勝したいね。あれでもマカオのチームは何もやってないんですかね。テクニカルチャレンジやる感じない？ねえ、来ないよね。Videos with no comments, only music, which I had some things you guys have done. I didn't expect some music, I expect to see the logo. So yeah, we need to clarify that. we will try to communicate that better. We are sort of still developing this new system. ちょっと